question. If you have any doubt, you can just ask. Okay. So the first question, now the question we are going to discuss is, wait, I have to reopen it. Okay. You keep writing the logic for it. The question అర్థమైంది కదా? I am going to class is the question, or what a string is the question. I just want to reverse the words in the string. Okay. So class going to am I. అలా reverse చేయాలి. If I say I am good, reverse ఏంటి? Good am I. So that is how I want reversing. Tell me how to. So whatever you write, whatever logic it is, I want you to write it inside a function only. ఓకే నార్మల్గా రాసే బదులు ఇప్పటి నుంచి ప్రాక్టీస్ ఎలా ఉండాలి మీకు ఏం రాసినా కూడా ఇట్ షుడ్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ సో యుల్ జస్ట్ కాల్ ద ఫంక్షన్ ఓకే So this is my structure I'm giving you. Enti, I have taken a string. I have called the reversed words function with that string. And here I have given what? I have stored that reversed string inside a variable that I'm printing. Okay. So now you have to write the logic inside my reversed words. Yes. Right. I'm not switching on the light because this can't be seen. Is it okay for you? For you? Rajesh, is it okay for you? Me can't go over there. Without light, it is okay. Because some will have eye strain. అందుకే అందరిని అడుగుతున్నాయి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పండి ఓకేనా
నేను ఎక్కువ టైం ఇవ్వట్లేదు. 3 to 5 minutes. Actually 5 కూడా చాలా ఎక్కువ. 3 minutes. It's a simple logic. Think. Write the output also here so that you'll have the clarity. Okay. My input is I am good. Okay. My output is good. I. Okay, Nandi. That is my input. This is my output. Clear? That is how I want. ఆ డబుల్ కోట్స్ జస్ట్ స్ట్రింగ్ అని చెప్పడానికే, మీ డబుల్ కోట్స్ అవుట్పుట్ రావాలి అని కాదు. ఓకేనా? ఓకే, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ పార్ట్. ఓకే, మీకు ఇంకో క్వశ్చన్ నేను ప్రాక్టీస్కి ఇస్తాను. సేమ్ ప్యాటర్న్స్ లో కూడా అంతే. I'll explain you one question. I'll give you one more for your practice. So you can do. Okay. So ikkada, what is my thing? I have to reverse the words of my string. So what is the first thing I need to do? I need to first split the string into words. Yes or no? So I'll take, for example, words is equals to str dot split of. Yes. Now what will happen? I'll get a list of words. Now I have to join these words in reverse order. How will I join them in reverse order? Words first, second, first word is I, second element is am, third element is good in my list of words. Now I should join the words from back to front. How will I do it? I will take a new string. Okay, say reversed string అని అనుకుందాం. ఓకేనా? empty. I will run a for loop for word in words. Okay, reversed string is equals to. ఇప్పుడు నాకు for word in words అంటే
First time ఏంటి first word వస్తుంది. I'll take first word in the string. Now my second word will come. Yes or no? How will I join the second word to my string? ఎక్కడ జాయిన్ చేయాలి? ఇప్పుడున్న వర్డ్ కి ముందా తర్వాత యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ నా సేమ్ స్ట్రింగే వస్తుంది కదా. సో ఇట్ షుడ్ యాడ్ బిఫోర్ మై ఫస్ట్ వర్డ్. అగైన్ ఆ వర్డ్ కి ముందు ఫస్ట్ వర్డ్. ఓకే, ఇట్ షుడ్ కీప్ ఆన్ యాడింగ్ దట్ వే. సో రివర్స్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వర్డ్ ప్లస్ రివర్స్డ్ స్ట్రింగ్. అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ నా రివర్స్ స్ట్రింగ్ ఎంటీ. I'll enter the loop. What is my first word? I. So reverse string is equals to I plus empty. So it will become I. Again it will go to second word. What is second word? Am. Now it will come. What is the word? Am. Am plus what is reverse string? I. So am plus I becomes am I. Okay. Again it will go. Again I'll get good. So it will come to good plus am I. So good am I will come. But there is one problem in this. What is it? There is no space. So what I'll do, I'll add space here. Okay. Now I will just return reversed string. Okay. Now let's see if the desired output has come or not. What is the desired output? It is this. So let me run this. వచ్చిందండి? అర్థమైందా? How did I do? I splitted it. I joined it. But join చేయడానికి మనకి ఇంకొక మెథడ్ ఉంది. What is the method? To join a list of words into a string, there is a method called join. Remember? So join lo, how can I take? I'll take space dot join of the list name. Okay. But with that, what I'll have? Same nakunna words malli join అయిపోతాయి. కానీ actual purpose ఏంటి? They should join in reverse order. Okay. Either I should reverse the words of a list first and then I can use join, or I can directly join the words only in reverse order, one after the other. ఈ మొత్తం I want to do it in a single step. That is known as list comprehension. గుర్తుందా? List comprehension. What is list comprehension? You will do all the tasks in a single step. Okay. I want that list comprehension method here. Okay. So you try it. Meanwhile, I'll also explain the pyramids patterns first. Okay. Then I'll leave you for the practice so that it won't be a disturbance for you. లేదంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి మళ్ళీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మీరు చేస్తూనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఒకరికి టైం పడుతుంది చేయడంలో క్వశ్చన్. సో ఇట్ టేక్స్ టైం. దట్స్ వై ఫినిష్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ప్లెయినింగ్ పార్ట్. Similar question I'll give you for practice. Then you can simultaneously listen to it, understand it, and do it yourself. It'll be clear. Okay. So this is how I do it. Okay. ఇక్కడ క్లారిటీ వచ్చిందా మీకు ఎలా చేశానో నేను? Is it clear or not? Any doubt yet? మీ ముగ్గురికి ఓకేనా అండి? So next question. So if I want to reverse the entire string, I can do just by using colon -1. So everything will get reversed. That is also not a problem. There is one more thing. I want the words in this order only. ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాయో అలాగే కావాలి. But the letters in the words have to be reversed. అంటే ఎలా? Now, if my input is same thing, I am good. Oh, wait. My output should be
I will be I only, am would be MA, good will be DOOG. అర్థమైందా? ఇలా కావాలి. What should I do? ఏం చేయాలి? ఇక్కడ కూడా str equals to, I'll use same variables only. You know reassignment is possible, no? So I'll use same variables. Now, let me write a definition. Def reversed word str. Here I'll send str. Now, what should I do? First splitting అయితే same కదా. Words split చేసుకోవడం same. So let me just take the same thing like this. Words is equals to str dot split. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు లిస్ట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉంది. ఓకే, మళ్ళీ నాకు ఎంటీ స్ట్రింగ్ కావాల్సింది కూడా సేమే. ఓకే, ఐ విల్ టేక్ దిస్ వన్ ఓన్లీ అగైన్. ఎంటీ స్ట్రింగ్ కూడా మళ్ళీ నాకు ఇదే కావాలి. ఓకే, మళ్ళీ ఫర్ లూప్ కూడా సేమే. ఫర్ వర్డ్ ఇన్ వర్డ్స్. ఓకే, నౌ how do I join the words, but the letters of the word should be reversed. Words join చేయడం నార్మల్ గానే చేస్తాను. ఎలాగా? స్ట్రింగ్ ప్లస్ వర్డ్ అని, నాట్ లైక్ అర్లియర్, బికాస్ అర్లియర్ వర్డ్స్ కూడా నాకు రివర్స్ అవుతున్నాయి కాబట్టి నేను వర్డ్ ప్లస్ స్ట్రింగ్ అని చేస్తూ వచ్చాను. ఇక్కడ నాకేంటండి, ఐ డోంట్ వాంట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ టు బి రివర్స్డ్, ఐ ఓన్లీ వాంట్ ద లెటర్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ టు బి రివర్స్డ్. సో వర్డ్స్ జాయిన్ చేయడం అదే ఆర్డర్లో చేస్తాను, కాకపోతే చేసే వర్డ్ లోని క్యారెక్టర్స్ రివర్స్ అవ్వాలి. సో వర్డ్ అంటే ఏంటి, అది కూడా ఒక స్ట్రింగే కదా. క్యారెక్టర్స్ రివర్స్ అవ్వాలంటే ఆ స్ట్రింగ్ రివర్స్ అవ్వాలి. స్ట్రింగ్ రివర్స్ ఎలా చేస్తాను? సో I'll do reversed string is equals to word of colon -1 plus reversed string. Simple. Now I will call the, print it, reversed word str of my str. Right? Check. Okay, wait. I haven't returned anything, sorry. I should return reversed string, no? Yes. What is the issue? It's with the space. So I'll just put space here. Okay. కానీ ఇక్కడ ఇంకోటి ఏం జరిగింది? ఎందుకు? నేను రాసిన లాజిక్ ఏంటి అక్కడ? మళ్ళీ సేమ్ లాజిక్ రాశాను కదా. I should add my word to the reverse string, not to the word plus reverse string, because if I keep adding word before the string only, it will reverse, of course. So I'll just write here, then plus space plus. Okay. ఏమొస్తుంది? There's an extra space coming. So how can I remove it? I can just do while printing dot strip. What will strip do? It will remove extra white spaces before and after the string that are called leading and trailing white spaces ananta. Leading means white spaces at the beginning, trailing means white spaces at the end, not the spaces in between. The white space at the beginning, the white space at the end.
ఎండింగ్ వైట్ స్పేస్ కనిపించదండి బేసిక్ గా. బిగినింగ్ వైట్ స్పేస్ మనకు కనిపిస్తుంది. ఓకే, జస్ట్ స్ట్రిప్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి స్ట్రిప్డ్. సో ఇఫ్ ఐ రన్, now I got the required result. Is it clear now? This is how various examples of reversing a string, reversing words of a string, reversing characters of words of a string. All these things are various examples of string reversals. Now you got the clarity how we have to solve. Logic, have to think. ఎక్కడ ఏం చేస్తే ఏం వస్తుంది, కాన్సెప్ట్ మనకు తెలుసు. స్ప్లిట్ చేయడం తెలుసు, స్ట్రిప్ చేయడం తెలుసు, రివర్స్ చేయడం తెలుసు, జాయిన్ చేయడం తెలుసు. బట్ ఆ తెలిసినవన్నీ ఎక్కడ పెట్టాలో తెలియదు. దట్ ఈస్ వాట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్, రైట్? వేర్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై దట్ కాన్సెప్ట్ is logical part. Knowing the concept is conceptual part. Okay, fine. Now let's move to patterns. Okay, already recursive manam chusam ninnane. Okay, recursive we have seen how to implement a recursive function. Okay, calling the function by itself, that we have seen. We also have seen the examples, the explanation part, 2 questions we have seen. Okay, that is also there. Then we'll come to patterns first. That is important. That's what we have been waiting for, no? Patterns. First pattern, pyramid, or you can also say equilateral triangle. Okay, so what is a pyramid or an equilateral triangle? All sides equal. Okay, so in a triangular format I want this. I don't create like this with the lines. How do I create it? With some characters. Okay, I have, let's take some hash symbol or star symbol or at the rate symbol, whatever it is. We take at the rate, the rate, at the rate, at the rate, at the rate, at the rate. ఇలా ఇది ఒక triangular format వస్తుందండి. This is known as an equilateral triangle or a pyramid. So ఇది ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? First, మేము just లాజిక్ బోర్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. Then ఫస్ట్ అట్ ద రేట్ ఇక్కడ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ if I draw a line like this, here there is no space, here there is one space, here there are 2 spaces, here there are 3 spaces. Here it is okay now. ఇప్పుడు ఇక్కడ 3 space, 2 space, 1 space, 0 space. So number of spaces ఇది. How many lines I have? 1, 2, 3, 4. So 4 lines I have in this pyramid. So I can take n is equals to 4. 4 lines. Okay. System లో execute చేసేది ఇలాగే కదండి, line by line execute చేస్తారు. I don't jump here directly and jump here directly. If I want to jump means I'll put some characters only. Yes or no? Now I have n is 4 for this pyramid. Okay. Now my pattern is first in the first line and second line, third line. If I lines iterate అవ్వాలి అని అంటే I will take a for loop. We all know. For iterate of lines I take for I in range of n. So this for loop will iterate in lines. Lines ki okay not. But line look enter ayami. So what are the things I have to do in the line? We should print 3 spaces in the first line and then the character which we want. In the second line, I should print 2 spaces and 2 characters. Third line, 1 space, 3 characters. So build the logic between the spaces, characters and the number. Okay. Spaces ఎలా వస్తున్నాయండి?
n minus 1, n minus 2, n minus 3, n minus 4. Decreasing manner. That is how spaces are coming. After spaces, how characters are coming? 1, 2, 3, 4. That means in the order of the lines. Okay. So what I can do? Print. So first line print shall be spaces. So space. How many spaces I am getting? So I'll multiply. Repetition again, string repetition ఎలా చేస్తాను? ఒక a నాకు 5 times రావాలంటే a into 5 అని రాస్తాను. So space నాకు some times కావాలంటే space into. That is how many times? That will see. Then for that I am adding at the rate. That means another string is getting added to it. That is concatenation. So I will do plus. Here what is the symbol? At the rate. This how many times I should get also I will write here. This is a code. ఇక్కడ రాయాల్సింది మనకు వచ్చేస్తే కోడ్ అయిపోయింది. ఓకేనా? ఇక్కడ 3 spaces ఉంది. Second line 2 spaces ఉంది. That means how is it going? What is n? 4. First లో 3 ఉందంటే n minus 1. Second లో 2 ఉందంటే n minus 2. n minus 3. What is 1, 2 and 3? I value కదా. But it starts from 0. Okay. So what I can do? n minus I minus 1. Now, first time 4 minus 0 minus 1. 3. So space into 3, 3 spaces. Second time 4 minus 2 minus 1. 2. 2 spaces. Third line 4 minus, what is third time I? 2. 4 minus 2 minus 1. 1. Space into 1, 1 space. Fourth time 4 minus 3 minus 1. 0. 0 spaces. కానీ నేను స్పేస్ ఒకటి ప్రింట్ చేస్తూ ఫస్ట్ వెళ్ళాను. ఫస్ట్ ఒక లైన్ లో అన్ని ప్రింట్ చేశాను, బట్ స్పేస్ కి లాజిక్ రాశాను అంతే. ఓకే. నౌ రైట్ లాజిక్ ఫర్ అట్ ద రేట్. అట్ ద రేట్స్ ఎలా వస్తున్నాయండి? ఫస్ట్ లైన్ లో 1, సెకండ్ లైన్ లో 2, థర్డ్ లైన్ లో 3. అంటే I value. But I starts from 0 for me. So what I'll do? I plus 1. If I is 0, I'll print 1 time. 0 plus 1. If I is 1, I'll print 1 plus 1, 2 at the rates. If I is 2, I'll print 3 at the rates. So space into n minus I minus 1 plus at the rate into I plus 1. This will give me the entire first line. Again for I2, it will give me the entire second line. For I3, it will give n. This is a logic for this single question. అంతే, ఇంకేం లేదు. అదే మీకు ఈ కన్ఫ్యూజ్ అంతా వద్దు అనుకున్నాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఐకి +1 చేయాలా -1 చేయాలా, డైరెక్ట్లీ టేక్ ద రేంజ్ ఫ్రమ్ 1, n plus 1. అంటే ఏంటి? నా ఫస్ట్ లైన్ 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నా. మామూలుగా అది 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. నాకు అలా వద్దు, 1 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి, అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది అనుకుంటే టేక్ 1. But I shouldn't go till n only because n include అవ్వదు కదా నాకు n1 కి వెళ్తే. So if I go till n plus 1, the range will go from 1, 2, 3 and so on till n. So n will also be included then. Then it is easy for me, no? For 4, it will go 1, 2, 3 and 4. Okay. Then what I can do here? First line you have 3 spaces కాబట్టి I can directly take n minus I. అంతే కదా. 4 minus 1, 3, 4 minus 2, 4 minus 3, 4 minus 4. Also here, you can directly take I times. ఎందుకు? First line 1, so ఒకసారి అడ్ రేట్. Second line 2, 2 times అడ్ రేట్. Third line 3, 3 times అడ్ రేట్. So I can, when take range mark n plus 1, directly I can take space into n minus I plus at rate into I. So I'll execute that. C. Shall I execute here only? Or should I open the projector? Is it okay?
ఎందుకంటే సో దట్ మీరు రెండు సైమల్టేనియస్గా చూస్తారు అన్నమాట. Is it fine for you? So let me execute. For okay. Sorry. I in range of 1, n plus 1. Okay. This entire thing let me put inside a function. Okay. Def pyramid. Okay. For that ఓన్లీ ఒక్కటి పంపించాలి, ఎన్ని లైన్స్ ఉండాలి అని మాత్రమే నేను పంపించాలి. అది కాకుండా ఇంకా నాకేం అవసరం లేదు, అవునా? సో ఐ టేక్ n in the pyramid. So for I in range of 1, n plus 1, print what? Space into space ఎన్నిసార్లు ప్రింట్ చేయాలండి? n minus I times. Yes or no? So I'll print space n minus I plus how many times I need to print? At the rate symbol, that is n times. Sorry, I times. Okay, I ki brace ichna ivvakapoyina no problem because it's a single value. Okay, clear? So let's just call this function. If I don't call the function, it will not get executed, no? So pyramid of 5, for example. Okay, 4 is first me kada explain chesakoti first 4. Yeah, I should get that shape now. Let's see if it comes or not. Am I getting? ఏమొస్తుంది నాకు అక్కడ? It is giving me a right shifted right angle triangle. ఎందుకు? స్పేసెస్ తీసుకున్నాం సరే, at the rate symbol లో check what is happening there. ఇక్కడ నాకు at the rate వచ్చింది, ఈ మధ్యలో at the rate ఉంది అంటే ఇక్కడ నాకు ఏముంది? That means between every at the rate I need space. Yes or no? So how I should implement that? ఇక్కడ at the rate into I times రాసాం కాబట్టి ఏమైంది? జస్ట్ at the rate పక్కనే at the rate ప్రింట్ అయిపోయింది. బట్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఈ at the rate ప్లేస్ లో నాకు ఇక్కడ ఏం రావాలి? స్పేస్ రావాలి. దెన్ at the rate ప్రింట్ అవ్వాలి, అవునా? సో ఇప్పుడు నేను ఈ at the rate into I చేసేటప్పుడు స్పేస్ ఎలా తెస్తాను? సో ఇక్కడ at the rate లోనే if I give space, will it come? Check. అంతేనా? ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ టుగెదర్, ఈ మొత్తం ఒక క్యారెక్టర్ గా తీసుకుంటా at the rate space, again at the rate space. This is also at the rate space only. I don't mind how many spaces are after this. Why care? నాకు ఎన్ని స్పేస్ ఉంటే నాకు అవసరం లేదు. రైట్ స్పేసెస్ ఆర్ నెవర్ కన్సిడర్డ్. Yes or no? Same. ఇక్కడ కూడా at the rate space is one character. Again at the rate space is one character. Again at the rate space is one character. Same one here also. Here also. నేను ఇక్కడ వాంటెడ్లీ గ్యాప్ వద్దాను. మామూలుగా ఏంటి నేను రాయడంలో రాశారు అనుకుంటారు. మనం ఇక్కడ ఇఫ్ ఇలా పక్క పక్కన రాసినట్టు మధ్యలో డ్రా చేయడం అది ఈజీ అండి. బట్ computer won't understand that spaces, no? Everything we have to tell it to do. So ఇప్పుడు ఈ గ్యాప్ రావాలంటే ఇక్కడ స్పేస్ ఉంది, that space I have to tell it. Even if ఈ రెండు మధ్య ఇది రావాలి, ఈ రెండు మధ్య ఇది రావాలి, space should be there. So at the rate space is the character I have to print, not just at the rate. So if I print at the rate space, I'll get the pyramid or equilateral triangle. Clear?
Same thing, if I don't give the space, I will get a right shifted right angle triangle. ఇదే అండి రైట్ షిఫ్టెడ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటే. ఇది కూడా మీకు పిరమిడ్ ప్యాటర్న్స్ లో ఒక క్వశ్చనే. ఇఫ్ దే సే రైట్ షిఫ్టెడ్, నార్మల్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ విల్ బి దిస్ వే, నో, ఇలా ఉంటుంది. సో రైట్ షిఫ్టెడ్ కాబట్టి ఇది ఇటు షిఫ్ట్ అయింది. సో దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ కమింగ్ as like this. Okay, if you don't give just space and if you just type, you will get right shifted. If you give space, you will get equilateral triangle. Okay, now what is left? Normal right angle triangle. So normal ఎలా చేస్తాం నాకు మీరే చెప్పండి. Normal right angle triangle ఎలా వస్తుంది? At the rate same తీసుకుంటాం. At the rate ఇదంతా ఒక లైన్, ఇదంతా ఒక లైన్, ఇదంతా ఒక లైన్, ఇదంతా ఒక లైన్. సో దెర్ ఇస్ నో స్పేస్ ఫర్. అవునా? లాజిక్ చెప్పండి, ఎలా వస్తుంది లాజిక్? ఫస్ట్ లైన్, సెకండ్ లైన్, థర్డ్ లైన్, ఫోర్త్ లైన్, ఫిఫ్త్ లైన్. ఫస్ట్ లైన్ లో ఎన్ని అడ్డు రేట్స్ ఉన్నాయి? ఒకటి. సెకండ్ లైన్ లో ఎన్ని? రెండు. థర్డ్ లైన్ లో ఎన్ని? మూడు. ఫోర్త్ లైన్ లో 4, ఫిఫ్త్ లైన్ లో 5. ఈ తర్వాత ఎన్ని స్పేసెస్ ఉన్నాయి నాకు ఏమైనా అవసరమా? నేను చెప్పాను రైట్ స్పేస్ ఉంటే నాకు ఏం సంబంధం లేదు. లెఫ్ట్ స్పేస్ అయితేనే నేను ఇవ్వాలి, రైట్ స్పేస్ నాకు సంబంధం లేదు. సో వాట్ ఈస్ మై ప్రోగ్రామ్ నౌ? సార్ I in range of 1, n plus 1 print at the rate into 5. అంతే కదా. I ఫస్ట్ 1 కాబట్టి ఒక at the rate ప్రింట్ అవుతుంది. మళ్ళీ సెకండ్ లైన్ లోకి వెళ్తుంది. I 2 కాబట్టి 2 at the rate ప్రింట్ అవుతాయి. థర్డ్ లైన్ లోకి వెళ్తుంది. I 3 కాబట్టి 3 at the rate ప్రింట్ అవుతాయి. అంతే. This is only the course with normal attempt. Okay. Let's type it and see. So I'll say def, sorry, right angled triangle of n again. Okay. Now what is my only code here for I in range of 1, n plus 1 print at the rate into I. And then now let me call. So right angle triangle of 5. Okay. Now let's print. I get it? Clear? ఇప్పుడు ఇదంతా ఓకే. ఇప్పుడు అట్ ద రేట్ ప్లేస్ లో మీరు ఏమైనా పెట్టుకొని చేసుకోవచ్చు. నౌ యువర్ టాస్క్ ఇస్ one, 2, 3, 1, 2, 3, 4. This is also right hand side, but ఇక్కడ నాకు not a single character. These are the group of characters in every line. ఆ characters ఎలా వెళ్తున్నాయండి? ఫస్ట్ లైన్ అయితే this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. First line means only 1 is coming. Second line means 1 and 2 are coming. Third line means 1, 2, 3 are coming. Fourth line 1, 2, 3, 4, 5. Right.
మేము ఈజీగా చేసేసారు. మాకేమో ఇంత కష్టమైన క్వెషన్ ఇచ్చి చేయమంటారు అనుకుంటారా? Mehtaj and Halima. Ma'am. Actually, we are doing the practice sessions. See, you can open the module of. Wait, I'll tell you the module. It is. Till 8, I guess, as far as I remember. Let's just check. Yeah, it's module 8. In module 8, you have patterns, pyramids, and equilateral triangle. Okay. You can open that and take the question. Don't look at the code there. Take the question and solve it. So there is a question where you have to create an equilateral triangle. Okay. Like this. So 1, then 1, 2, and then 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Okay. This is the question you have to create. This should be the output. So try for this. Okay. Okay, ma'am. Are you clear? Yes, ma'am. That is my required output.
అంతే రాస్తాను. ఓకే. ఒక థింగ్ చెప్పండి నాకు. ఇప్పుడు నాకు ఒక లైన్‌లో 1, 2, 3, 4, 5 అంటే ఫిఫ్త్ లైన్‌లో 1, 2, 3, 4, 5 రావాలంటే నేనేం చేస్తాను? పోనీ ఒక లైన్‌లో నాకు 1, 2, 3, 4, 5 జస్ట్ నాకదంతా వదిలేసేయండి. జస్ట్ ఒక లైన్‌లో నాకు 1, 2, 3, 4, 5 ప్రింట్ అవ్వాలంటే వాట్ ఈస్ మై లాజిక్? జస్ట్ ఇలా 1, 2, 3, 4, 5 ప్రింట్ అవ్వాలండి. ఏం చేస్తాను నేను? నార్మల్‌గా చెప్పండి. ప్రింట్ ఐ మ్యామ్. ఎందుకు ప్లస్ చేసుకోవాలి? మీకు రేంజ్ ఫంక్షన్ ఉంది కదా ఆల్రెడీ. Range will give you 1, 2, 3, 4, 5 that range values, no? Generally, I normally do for I in range of n or range of 5. 1, 2, 3, 4, 5 kabatti. Okay, but here నాకు 1 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి I'll take 1, 6. Okay. Print. Or if I print, నాకు ప్రింట్ చేస్తే I ప్రింట్ చేస్తే ఎలా వస్తుంది నార్మల్లీ? 1, 2, 3, 4, 5 ఇలా వస్తుంది. నాకు ఒక లైన్‌లో కావాలంటే యాస్ ఎ స్ట్రింగ్ అనే కదా నాకు కావాలి. సో 1కి 2 యాడ్ అవ్వాలి, 2కి 3 యాడ్ అవ్వాలి, 3, 4 యాడ్ అవ్వాలి. కాంకాటినేషన్. సో అంటే ఇనిషియల్‌గా నాకు ఏముండి ఉండాలి? ఒక
empty string. Avuna? So what I will do, I'll take an empty string. Okay. Let's say str is equals to empty. Now what I do, this I'll take it outside. Okay. Now what am I doing? Inside for loop, for every value I'm getting, I'm adding that value to the str. So str is equals to str plus what? I cheste, correct. I is integer, no, for me. Range of 1,6 లో 1, 2, 3, 4, 5, 6 integers kada. Then string కి integer ఎలా add చేస్తాను? Wrong, no? So I'll convert it to string and add. ఈ str అంటే ఓకే str వద్దులే, పేరు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు. మేబీ జస్ట్ టేక్ సంథింగ్ empty underscore str. ఓకే, ఆర్ ఇలా కూడా వద్దు, మేబీ లైన్. ఓకే, ఈ లైన్ కి నేను I'll keep on adding I value, బట్ I value ఇంటీజర్ కాబట్టి నేను స్ట్రింగ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. స్ట్రింగ్ కన్వర్షన్ ఎలా చేస్తానండి? str of only, no? If I convert anything into string, if I want to convert something into string, I'll do str of that value. Just like if I want to convert something into float, I'll do float of. If I want to convert something into int, I'll do int of. అలాగే స్ట్రింగ్ లోకి చేయాలంటే str of చేస్తాను. So my value has converted to string now. So first empty ఉంది నా line, empty plus 1. So it will become 1. తర్వాత మళ్ళీ లూప్ లోకి వచ్చినప్పుడు లైన్ ప్లస్ str of I అంటే నా లైన్ ఇప్పుడు ఏంటండి 1 కదా, 1 కి మళ్ళీ str of 2 will add. So it will become 1, 2. Again 1, 2 ki str of 3 will add. It will become 1, 2, 3. Then it will add 1, 2, 3, 4. Then it will add 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Now if I print, this is line. If I print the line, let's see what will come. This I'll remove for now because it will give the error. Okay. So if I print this, this issue, str is not callable object. Okay, 1 second. Convert. Okay. Can't give just I, it will be integer. Correct only, no? Sure. Comma 6 line is equals to line plus str of 5. It's right only. Is it a capital S? It's a small s. Okay, I'll just check this. It is correct only. Generally, we'll convert by using str of only from any character, I mean from any data type to string. Just check. But the concept is this. So with this, I'll get 1, 2, 3, 4, 5. Okay. అదే నాకు ఫోర్త్ లైన్ లో కావాలి 1, 2, 3, 4 అంటే I'll go from range of 1, 5. అవునా? అంటే నేను ఏం చేస్తున్నానండి? I'm running a for loop for the line as from 1 to I plus 1. Avuna? If my line was 1, I'll run a for loop from 1 to 2. So only 1 will get printed. My line is 2, I'll run from 1 to 3. 1, 2 will be there. If I go from 3, I'll go from 1 to 4, 1 to 5, 1 to 6. That means what? If I take an outer for loop for I in the range of 1, n plus 1. Okay. Again, ఇది నా లైన్ వెళ్ళడానికి. లైన్ లో నాకు ప్రింట్ అవ్వడానికి again I'll take a for loop for j in range of 1, I plus 1. అవునా? First line లో range of 1, 2 it's going, no, for 1. So 1, I is 1. So I'll go to 2 I plus 1. For second line, I'll go from 1 to 3.
1 comma 2 plus 1 is 3. Again 1 comma 4, 1 comma 5. So inside this I will print. Okay. So this is the logic. This outer loop is for what? Iterate through the lines. This inner loop is for what? Print these numbers. So inner loop ki outer loop ki common ఏంటంటే I. So ఈ inner loop ఎక్కడ దాకా వెళ్తుంది 1 నుంచి I plus 1 వరకు వెళ్తుంది. Outer loop ఎక్కడ దాకా వెళ్తుంది 1 నుంచి n plus 1. This we know. 1 to 5 వెళ్ళాలంటే I should take 1 comma 6 no. So that's why I take n plus 1. N is on the user defined one. With what function call I will give n value, that value is here. If it inside 1 comma I plus 1. Here. Right. I've told the logic also. Check this STR. I don't know why is it showing the issue. Only. నాకే ప్రాబ్లం అదే నేను చూస్తున్నా ఎందుకు అది కరెక్టే అదే నాకు అర్థం కావట్లేదు నేను కరెక్టే రాశాను కదా వై ఇస్ ద ఇష్యూ షోయింగ్ అని అండర్స్టాండ్ కాలబుల్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ One second. Okay, ఇప్పుడు అర్థమైంది నాకు. I'll tell you what's the issue. So here I have already str defined there. str అక్కడ ఏంటి నాకు? It's a variable name I have given. With that name when I'm trying to do it, no? What is it taking? str అనేది variable kada. How are you trying to call it? That's why it is saying it's not callable. For suppose if I remove all of this from beginning, okay? Let's say I'll remove everything in my code. ikkadi varaku maatrame nenu pedtanu. Okay? Only this. Now let's see. See? అర్థమైందా? ఎందుకంటే previously when I had here str, what's happening? str నేను ఒక string గా తీసుకున్నాను. Now when I'm doing str of something, I can't do string of something, no? అదే problem మనకి if I use keyword as a variable name. str is a keyword, predefined word. So never use, it's my mistake only, never use keywords as variable names. str is a keyword, it is used, ఇప్పుడు int అనేది keyword కదా, float అనేది keyword కదా, అలాగే str కూడా keyword. But somehow I tried using it as a variable name. యూజ్ అయితే అయిపోయింది, సో రీనేమ్ అయిపోయింది నా str ఇప్పుడు వేరియబుల్ గా. సో ఇక్కడ నేను ఎప్పుడైతే when I'm trying to call it as a function here which will convert integer to string, it is saying it's not a callable object. That is what the problem with Python reassignment also. Reassignment వల్ల ప్రాబ్లం ఏమో అదే నేను జావాలో str అని తీసుకోవడానికి వెళ్తే there itself it will show me an error saying this is a keyword, don't use it as variable name. But here reassignment is getting possible for me, that's why it is not showing error, but instead it is replacing str with a string instead of a function. అందుకే నాకు కాలబుల్ కాదు, అది మీరు ఎలా కాల్ చేస్తారు అని అడుగుతుంది. ఓకే, if I remove everything,
it will show me the correct. So maybe we can change the str here. Okay, let me put as str1 or something. Fine. So if I change all this, then automatically my code will work. Okay, let's see. See, నాకు ఇప్పుడు ఏం ఎర్రర్స్ రాలేదు, but even my 1 2 3 4 5 got printed. Fine. It's good that I made this mistake. We came to know about this. Okay, that you can't use keywords as variable names. Even if you use it, don't show error, but instead it will reassign it to a variable instead of a method or a definition. Okay, na? మీరు ఓన్లీ అది మాత్రమే రాశారు కాబట్టి మీ కోడ్ లో మీకు వేరే ఇష్యూ రాలేదు, ఇట్ గాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫర్ యూ. ఓకే, నౌ యూ థింక్ ఆఫ్ ద లాజిక్. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డన్ నౌ. ఎస్, ఇప్పుడు నాకు మిగిలింది ఏంటండి, నేను అక్కడ ప్రింట్ చేయడమే కదా. సో నేను ప్రింట్ చేస్తాను అక్కడ. Okay, so before this, let me just take a empty string. Okay, something like line, empty string. So what I will do for line, I will be adding line plus j. Okay, no? This is the logic to instructing you. Line plus j. So I did line plus I. So instead of j, I will do str of j because can't add an integer to a string. So I'll add string to a string like this. But after నాకు only నేను inner loop మాత్రమే చూపిస్తాను కాబట్టి I have taken I. ఒక లైన్ కి ఈ లూప్ ఓకే అండి, but every line I want to know. So that is outer loop for line iteration, inner loop for the number printing. Okay, now let's execute the code. Same thing, let me take as def. Okay, what is it? It is also a right angle. Already I think I defined. No. Okay, fine. Def right angle number triangle. Okay, so inside this I'll just give n. So all this code should come inside. Now let's say for I in range of I comma n plus 1. Sorry, 1 comma n plus 1. Okay, then I go inside for j in range of what I should do. 1 nunchi j plus 1. అవునా, బికాస్ j ఏంటి నాకు రో నెంబర్ చెప్తోంది. సో నేను ఫస్ట్ రోలో అయితే 1 మాత్రమే ప్రింట్ చేయాలి. సో 1 నుంచి 2 వరకు వెళ్ళాలి. సో j is 1 comma I plus 1 because I is 1 for the first line. So it should go from 1 to 2. 1 to 2 ante only 1 will get printed. Again for I2, what will come? Range will go from 1 comma I plus 1. 2 plus 1 is 3. 1 to 3 means what? Only 1 and 2 will be printed. That way I'll go for all the rows. Okay, so just cannot print. Line is equals to line plus what? Str of j. Okay, now I got this and then I will print the, okay, I should print the line outside this for loop. అవునా, ఎందుకు outside this for loop? First ఈ for loop లో నాకు all the numbers will get attached and I'll get that line, that string I'll get. Now I'll print the string on first line. Okay, that's why I'll print it inside this for loop, outer for loop, but outside this inner for loop. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇదంతా ఏ స్కోప్ లో ఉందో ఈ లూప్ అయిన తర్వాతే నాకు ఆ రోలో ఏ స్ట్రింగ్ ప్రింట్ చేయాలో వస్తుంది. దెన్ ఐ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ ఐ ప్రింట్ దట్ స్ట్రింగ్. ఓకే, బట్ ఆ ప్రింటింగ్ అనేది అవుటర్ ఫర్ లూప్ లో ఉండాలి. ఎందుకు? అవుటర్ ఫర్ లూప్ నాకు లైన్ ని చెప్తుంది కదా. ఇఫ్ ఐ కమ్ ఈవెన్ అవుట్ ఆఫ్ అవుటర్ ఫర్ లూప్, what will happen? Only the last string will be there. 1 2 3 4 5 మాత్రమే ఉంటుంది, ఇంకా 1 ఉండదు, ఇంకేం ఉండవు.
Okay. And this line, whatever it is, empty line, I have to take one empty line for each row. Yes. ప్రతి రోకి నేను ఒక empty line తీసుకొని దానిలో అన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. Then I'll print that line. Again, if I come to the second row, I'll again take an empty row and I'll keep on adding and then I'll print it. Again, when I come to third row, again I should take an empty line. Then బయట తీసుకుంటే empty line ఏమవుతుంది? నా లైన్ ఫస్ట్ రోలో 1 అలాగే ఉంటుంది. దానికి మళ్ళీ 1 2 యాడ్ అవుతుంది. మళ్ళీ వెళ్ళేసరికి 1 1 2 అవుతుంది. 1 1 2 కి 1 2 3 యాడ్ అవుతుంది. It is wrong, no? Every time, every row should be freshly started with 1, not with previous values. So, for every row, that is for I in range of 1, n plus 1 and local question ventane, I will take an empty line. Okay. Now, let's print this and see. Let's run this and see. So, I'll call right angle number triangle of 5. Okay. Just let's see. Did I get? వచ్చిందా? లాజిక్ అర్థమైందా అండి? Is the logic clear for you? No? Yes or no? అర్థమైంది కానీ అర్థం కావట్లేదు. It's not ఈజీగానే ఉంది కానీ మీరు ఆలోచిస్తే when you are thinking it's difficult. things are not assigning. Nothing. You just first ఎప్పుడైనా ఏదైనా పాఠం ఇచ్చినప్పుడు first thing is you have to break down into steps. Whatever pattern it is. Say equilateral right angle, right shifted right angle, whatever it is. First thing, break down into steps. What should be the first step? ఏ pattern ఇచ్చిన first step ఏంటండి? Rows iterate అవ్వడం. అది నా first step. అది ఏ pattern అయినా కూడా. ఒక square ఇచ్చిన, rectangle ఇచ్చిన, triangle ఇచ్చిన, దేనిలో అయినా iterating in the rows is my first step. Yes or no? ఈ రోస్ ఇటరేట్ అవ్వడం తెలిస్తే ఫస్ట్ దెన్ ఈచ్ రోలో ఏం లాజిక్ వస్తుందో నాకు తెలుస్తుంది. ఫస్ట్ రోస్ ఇటరేట్ అవ్వాలంటే ఈజీ ఫర్ I in range of 1, n plus 1. That is like basic for whatever pattern it is. Then comes your inner logic. What is it? What should come in each row? If it is simple characters, that is repeating characters unte, you don't need to build any logic for it. What should you do? Should see the logic between line number and number of characters getting printed. Again, I choose calls. If it is repeating characters, that means there is logic between line or relation between each line. But here there is no relation between lines. No, first line 1 undi, second line 1 2 undi, third line 1 2 3 undi. Row number to relation undi kaani each row ki relation లేదు. But here each row has relation, that is same character is printing. So when same character is printing, you don't need another loop for it. Okay. So now you only need to see how print statement will come. So each row లో నాకు ఎలా వస్తుంది print అంటే, if you see ఈ space అనేది space కాదు. Group of spaces. అది single space కాదు. Group of space ఎలా వస్తాయి అంటే ఇక్కడ triangle ఇస్తే box లో వేసేసుకోండి. This is how we represent something in computer, no? Everything is in pixels. Okay, nothing is triangle, rectangles, round అలా ఏమి ఉండవు. అన్ని pixels లోనే. అన్ని squares మనకి. ఏది తీసుకున్నా స్క్వేర్. సో ఇది కూడా ఒక స్క్వేర్. బట్ ఆ స్క్వేర్ లో నేను ఏమేమి ప్రింట్ చేస్తే ఇలా కనిపిస్తుంది అనేది మీరు ఆలోచించాలి. సో ఇక్కడ ఎంటీగా ఉంది అంటే నేను స్పేసెస్ ప్రింట్ చేయాలి. సో ఇఫ్ యు చెక్ till if you go to last, ఇక్కడ ఎంటీనెస్ పోయింది అంటే ఇక్కడ ఏం స్పేస్ లేదు. ఇక్కడ ఉంది, వచ్చింది, ఇక్కడ మళ్ళీ ఎక్కువ అయింది అంటే 2, ఇక్కడ ఇంకా ఎక్కువ అయింది అంటే 3. ఆ లైన్ నెంబర్ కి ఆ స్పేసెస్ కి రిలేషన్ ఏంటి? ఈ n వాల్యూ నాకు యూజర్ నుంచి వస్తుంది కదా. సో ఇప్పుడు దీనికి నాకు నెంబర్ ఆఫ్ 1 కి 3 కి నాకు రిలేషన్ రాదు, చాలా గ్యాప్ ఉంది. కానీ n కి స్పేస్ కి రిలేషన్ చెప్పొచ్చు కదా నేను. If n is 4, number of space is 3. And then in the next line it is going to 2, going to 1, going to. So I am doing n minus I.
అవుట్ అండ్ ఆల్రెడీ నేను రాసేస్తున్నాను కదా, ఇదైతే ఫస్టే రాస్తున్నాను రోస్కి వెళ్ళడానికి. సో ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ ఐ ఫర్ మీ, దట్ ఇస్ 1 2 3. సో ఇక్కడ నేను n-1 n-2 చేయాలంటే 1 2 3 నాకు ఎక్కడ నుంచి వస్తున్నాయి, ఐ నుంచే కదా. సో ఐ డూ n-i టైమ్స్ ఆఫ్ స్పేస్. ఓకే, స్పేస్ దాకా ప్రింట్ చేశాను సరే. దాని తర్వాత నాకు ఇంకో క్యారెక్టర్ ఉంది. వాట్ ఈస్ దట్ క్యారెక్టర్? When characters are being printed, that is nothing but a string concatenation. So I used plus operator. Then what is the character at the end? So first line 1, second line 2, third line 3 kabatti I times print. Ala breakdown chesi, it is like brainstorming. Okay, so always break down things and then understand. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడైనా అంతే కదా, ఫస్ట్ బ్రేక్ డౌన్ చేసి ఇది ఎలా రావాలో ఆలోచించాను. Then I have thought. For all these things, there is, for all these kind of things, there is one shorthand form used, that is list comprehension. In mundu question kuda we list comprehension use cheyamani cheppa. Go home today, see how you can solve this entire thing in a single line using list comprehension. If you don't understand, I'll explain, don't worry. Okay, that code is there in your module LMS notes also. But I don't know, if you see, you won't understand as long as you yourself try to solve it. Okay, we can do entire thing in a single step. But don't worry, first logic మీరు ఎలా రాస్తున్నారు అన్నది ఇంపార్టెంట్. నాకు ఆన్సర్ వచ్చిందా లేదా అది ఇంపార్టెంట్. దాన్ని నా నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, కోడ్ కాంప్రహెన్షన్, రెడ్యూసింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్. That will do using list comprehension. Okay, now try building logic for all these things. ఒకసారి మీరంతకు మీరు కూర్చొని ఇవన్నీ మీరంతకు మీరు రాయండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను, you write and check, are you able to solve the logic or not? Then we'll see list comprehension. Okay, so Mehtaj and Halima, you also do the same thing, that whenever you are trying to build a logic or something, break down it, okay, and then see the steps. It is a little difficult for me to explain online, okay, because ఇవన్నీ కొంచెం బోర్డ్ మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తేనే అర్థమవుతాయండి ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్. సో బెటర్ కమ్